नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, 2020-21 पासून महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांनी 12वी भौतिकशास्त्र या विषयासाठी नवीन अभ्यासक्रमाची आखणी केली आहे आणि नवीन मूल्यमापन पद्धतीमध्ये म्हणजेच तुमच्या 12वी बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये जे महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहे त्यापैकी एक बदल म्हणजेच असे प्रश्न जे 3 मार्कासाठी विचारले जातात आणि त्यांचं उत्तर शॉर्ट आन्सर टाइप अपेक्षित असतं. म्हणजे यामध्ये काय असेल, यामध्ये बहुतेक तुमच्या फिजिक्स मधले डेरिवेशन असतात. विद्यार्थी मित्रहो, लक्ष ठेवा की फिजिक्स या विषयामध्ये जेव्हा केव्हा तुम्हाला प्रश्नाची उत्तरे लिहायची असेल त्यावेळेस फक्त तुम्ही मॅथमॅटिकल पार्टवरच जास्त भर द्यावा. थेरॅटिकल पार्टवर थोडंसं भाग सुटलं तरी तुम्हाला मार्कामध्ये एवढी तफावत येत नाही. म्हणजे कमी वेळेमध्ये जर आपल्याला जास्त मार्क घ्यायचे असतील तर शॉर्ट आन्सर टाइप क्वेश्चन म्हणजेच तुमच्या भौतिकशास्त्राच्या पुस्तकातील सगळ्या डेरिवेशनचं एकत्रितपणे बंच तयार करून तुम्हाला ते प्रश्न तयार करायचे असतील. तर चला बघूया. नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, 12वी बोर्डाच्या क्वेश्चन बँक मधील भौतिकशास्त्र या विषयाचा चॅप्टर नंबर 7 वेव्ह ऑप्टिक्स या धड्यातील आपण शॉर्ट आन्सर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन जे की प्रत्येकी 3 मार्काला विचारले जातात, एक एक करून आपण त्या प्रश्नाची उत्तरे बघूया. तर पहिला जो शॉर्ट आन्सर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन विचारलेला आहे तो आहे रिफ्लेक्शन ऑफ लाईटवर. बघा काय विचारलं इथं. सो ॲज फार एज दिस क्वेश्चन इज कन्सर्न, सी व्हॉट इज एक्सप्लेन. काय एक्सप्लेन करा म्हटलं त्यांनी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट ॲट प्लेन सरफेस with the help of neat ray diagram. Explain reflection of light at plane surface with the help of what? Neat ray diagram. तर पहिले आपल्याला रे डायग्राम बघावी लागेल. ती रे डायग्राम बघा या पद्धतीने. आता या रे डायग्राम वरून तुम्हाला थोडक्यात या रे डायग्राम वरून रिफ्लेक्शन फेनॉमेना कसं होतं हे तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. आता या आकृतीमध्ये बघा, ए प्लेन वेव्हफ्रंट ए बी. हियर इज ए प्लेन वेव्हफ्रंट ए बी. इथं हा एक प्लेन वेव्हफ्रंट ए बी आहे. इट इज बाउंडेड बाय द इन्सिडेंट रेज A1, ही इथून इथपर्यंत एक इन्सिडेंट रे, अँड B1 रिस्पेक्टिवली. दिस प्लेन वेव्हफ्रंट AB इज अलाउड टू इन्सिडेंट obliquely on the reflecting surface XY. Here XY is what? XY is a reflecting surface. So a plane wavefront AB which is bounded by the incident rays A1 and B1, they are allowed to incident obliquely on the reflecting surface XY. Remember that wave at point, incident ray at point A will first reaches the reflecting surface XY at point A1, while the incident ray at point B will reaches the point P when ray at point A reaches point A1. लक्षात ठेवा मित्रांनो, when incident ray reaches the point A1 on the reflecting surface XY, then this point A1 it behaves like a secondary source of light. Point A1 behaves like what? Secondary source of light and emitting the secondary waves in the same medium. Means from point A secondary waves are emitted in the same medium. And remember, if the incident rays BP, if it takes a time d, if it takes a time t to move from point P to point B1, म्हणजेच या इन्सिडेंट रेला P पॉइंट पासून B1 पॉइंट वर येण्यासाठी जर t एवढा वेळ लागत असेल, ड्यूरिंग द सेम इंटरवल ऑफ टाइम द सेकंडरी वेव्स फ्रॉम द सोर्स A1, secondary waves from the source A1, they will reaches what? The semi-spherical wavefront. They will reaches the semi-spherical wavefront of radius AR. Semi-spherical wavefront of radius AR means this AR is equal to c into t, because c is the speed of light in a given media, and because that incident ray will take a time, incident ray will take a time t to move from what? P to B1. Therefore distance PB1 is also equal to c into t. Distance PB1 is also equal to
C into T. लक्षपूर्वक बघा मी काय म्हणतो की incident wavefront AB is allowed to incident obliquely on the reflecting surface XY. The incident ray at point A will first reaches the surface XY at point A1, while the incident rays at point B will reaches the point P in the same interval of time. If the incident ray from point P, it takes a time T to reach to B1. It means this distance BP is PB1, it must be equal to CT. And during the same interval of time, because A1, when incident ray reaches the surface XY at point A1, A1 becomes the secondary source of light and it is emitting what? The secondary waves in the same media. And these secondary waves, they will reaches a semi-spherical wavefront of radius AR. Of radius what? AR. That's why AR is equal to CT, PB is equal to CT. Okay? Is there any doubt? No. So, let us see here. Again, what is given here? That A1M, this is incident angle made by incident ray with the normal drawn at the point of incidence. A1M is normal drawn at point A1 and B1N is normal drawn at point B1. So, A1M is angle of incidence. Similarly, B1N is angle of incidence. Angle made by, see here, AT represent what? The reflected rays. And B1Q, which is parallel to A1T, they are representing what? The reflected rays. They are representing what? Reflected rays. So, angle between the reflected ray and the normal drawn at the point of incidence is angle of reflection. So, angle between the normal drawn at the point of incidence and reflected ray is angle of reflection. Means MA1T is equal to NB1Q is equal to R. Is equal to what? R. Now, remember here, if A1M is angle of incidence, is what? Angle of incidence, and MA1T is equal to angle of reflection. So, A1P 90. Similarly, MA1B is 90, means this angle is equal to 90 minus R. Similarly, you can say that angle A1, angle PB1 A1, it is 90 minus of I. तर हा angle 90 minus R, हा angle काय असेल 90 minus I. Now, in triangle, आता काय सांगायचं? In triangle, काय सांगायचं? Triangle A1RB1 and triangle A1PB1. In triangle A1RB1 and triangle A1PB1. काय सांगता येईल? This A1B1 is same. A1B1 is what? Same. Then angle A1RB1. What is this angle? This angle is 90 degree. Angle A1PB1. This angle is also 90 degree. This angle is also 90 degree. Now, already we know PB1 is equal to CT. Time taken by wave to move from point P to B1 is CT. Similarly, this AR, it is the distance traveled by secondary waves in a time interval T, it is again CT. Means A1R equal to PB1. A1B1 is common to both the triangle, and angle ARB1 is equal to angle A1PB1 is equal to 90 degree. Means these two triangle A1RB1 and triangle A1PB1, they are similar triangle or congruent triangle, and when two triangles are congruent, then their corresponding angles are congruent. So 90 minus R, angle RA1B1 equal to angle PB1A1. So 90 minus R is equal to what? 90 minus I, or simply I is equal to R. Simply I is equal to R, and that is the law of reflection. That is the law of reflection. तर या आकृतीला XY plane reflecting surface, AB plane wavefront, हे सगळं डिस्क्रिप्शन तुम्हाला लिहायचं आहे. हे डिस्क्रिप्शन याच्यामध्ये काही विशेष असं काही नाही. आपण बघितलं डिस्टन्स A1R इज इक्वल टू PB1 इज इक्वल टू CT. PB1 इज इक्वल टू CT. Then what we have seen, we had proved
that this angle 90 minus I is equal to 90 minus R. 90 minus I equal to what? 90 minus R. And at last we had shown that I is equal to what? R. I equal to R. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Now here you have to write that angle of incident ray, reflected rays and normal, they are lying in what? Same plane. This proves first law of reflection. Incident ray and reflected rays, they are lying on the two opposite sides of normal. That proves second law of reflection. That proves what? Second law of reflection. आणि यानंतरचा जे भाग आहे की ऑल्सो टेकिंग ए अँड बी टू बी राईट, हे लिहिलं तरी चालेल, नाही लिहिलं तरी. The law of lateral inversion. काय तो law of lateral inversion? Taking A and B to the right and left side of the object respectively, it will alter the reflection of light. It will alter the reflection. Right side at A is seen at T and left side at B is seen at Q. This explains lateral inversion. परीक्षेत lateral inversion हे phenomena लिहिलं तरी ओके, नाही लिहिलं तरी काही एवढं फरक पडत नाही. फक्त अँगल ऑफ इन्सिडन्स इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन एवढं प्रूव्ह करायचं आणि लिहायचं की इन्सिडन्स, रिफ्लेक्टेड रे अँड नॉर्मल दे वेर lying in the same plane and incident and reflected rays they are on the opposite sides of a normal. That is more than sufficient. तर चला मग आता पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया आपण. दुसरा प्रश्न काय? डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट with a neat diagram showing points of maximum and minimum intensity. Points of maximum and minimum intensity. तर बघा ही आकृती इथे दाखवलेली आहे. या आकृतीवरून काय सांगता येईल? From this figure what you can say that in Young's double slit interference experiment a plane wavefront is made to fall on an opaque screen AB. So see here there is an opaque screen AB. हा AB opaque screen आहे. So a plane wavefront is allowed to incident on this opaque screen AB. तर हा इथं प्लेन वेवफ्रंट तयार करायचा आहे. इथं काय करायचं आपल्याला? प्लेन वेवफ्रंट तयार करायचा आहे. नाउ ओपेक स्क्रीन AB having two similar narrow slit S1 and S2. या ओपेक स्क्रीन AB ला दोन स्लिट इथं दाखवलेले आहे. Two narrow slit S1 and that of S2. And over these two narrow slit S1 and S2 plane wavefront is allowed to incident. Over this S1 and S2 plane wavefront is allowed to incident. आता लक्षपूर्वक बघा, the following figure ही जी खाली आकृती दाखवलेली, the following figure shows only the cross section of experimental setup. The slits have their length perpendicular to the plane of the paper. या स्लिट ची लेंथ कशी आहे? perpendicular to plane of a paper. Perpendicular to plane of a paper. And here remember what PQ represent? PQ represent the screen where we will get alternate bright and that of a dark band. Remember एक लक्षात ठेवायचं, ही जी स्लिट आहे, the slits are about the slit S1 and that of S2. What is the length of this slit? They are about 2 to 4 millimeter. Actually the two slits they are separated by 2 to 4 millimeter apart. Means they are very close to each other. Means they are what? Very close to each other. Now the screen PQ, हा जो PQ screen आहे, this screen PQ is placed behind AB. याच्या मागं स्क्रीन PQ खूप मोठ्या अंतरावर म्हणजे 1 मीटरच्या आसपास जवळपास ठेवलेलं असतं. स्क्रीन PQ is kept behind that opaque surface AB having two slit S1 and S2. Now let us consider, आता काय समजायचं आपल्याला कि by assuming that the slit S1 and S2 they are equidistant from S. Slit S1 हा स्लिट S1 आहे आणि ही स्लिट समजा S2 आहे. S1 and S2 they are equidistant from slit S. म्हणजे हा अंतर आणि हा अंतर कसा आहे? सारखा. By assuming that the slit S1 and S2 they are what? Equidistant from the slit S, the wavefront starting from S, इथून स्टार्ट होणारा wavefront, the wavefront starting from S reaches S1 and S2 at every instant of time and they are in phase. म्हणजे S1 आणि S2 वर पोहोचताना हा wavefront कसा असतो? They are in phase. And when the rays falling on S1 and S2, when the ray falling on S1 and S2, या S1 वर आणि या S2 वर जी रे फॉल होत आहे, रे falling on S1 and S2,
the two slit, they act as what? Secondary source of light, and they are emitting the cylindrical wavefront. Why? Because the slit S1 and S2, they are what? Linear, and from the linear source we are having a cylindrical wavelet with its axis along the slit length and to the right of AB. Now the two secondary sources of light, S1 and S2, these are the two secondary sources of light, and they are emitting the light waves which are in phase. इथं कुठेतरी screen आहे, and the light waves from S1 and S2, they are in phase. The two secondary waves which are emitting the light waves, they are in phase with each other. म्हणजे याचा अर्थ काय होईल? The crest or trough of secondary wavelet superpose as shown in figure. म्हणजे आकृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे काही ठिकाणी crest of one wave superpose over the crest of other, or trough of one wave superpose over the trough of other, and at some place crest of one wave superpose over the trough of other, or trough of one wave superpose over the crest of other. Remember, when the crest of one wave superpose or coincide with the trough of the other wave, then it will cause a zero intensity. Why? बघा लक्षपूर्वक. Suppose here this is a crest of one wave which reaches the point P where the trough of other wave will reaches. Then the presence of crest will displace the particle first in upward direction, and then it will move the particle then in what? Downward direction. So the resultant displacement of particle is zero. And because displacement of light wave is given by x is equal to a sin omega t. So when resultant displacement is zero, it means amplitude of resultant wave is zero. And because intensity is directly proportional to square of amplitude, therefore intensity of light is zero, or that point is a dark point. That point is what? A dark point. तर लक्षात ठेवा मित्रांनो की स्क्रीनवर ज्या ठिकाणी एका वेव्हचा crest wave from source S1, if the crest of wave from source S1 will reaches while the trough of waves from source S2 reaches simultaneously, then the resultant displacement at the point of superposition is a minimum. त्या ठिकाणी resultant displacement काय असेल? Minimum, because there is cancellation of displacement, and when resultant displacement is minimum means amplitude is minimum or amplitude is zero. And because intensity of light is directly proportional to square of amplitude and amplitude itself is zero, it means intensity of light at that point is zero, and we will get a complete dark band at that point. So when the crest of one wave coincide with the trough of other wave, it will cause a zero intensity, and the dark image of slit is produced on the screen PQ. Now the darkened end, whereas the point where crest of one wave superpose over the crest of other, or trough of one wave superpose over the trough of other. What happens in this case? Because crest of one wave superpose over the crest of other, or trough of one wave superpose over the trough of other, the resultant displacement at the point of superposition is maximum. This is the wave representing the resultant of superposition of these two waves. So when crest superpose over the crest, resultant amplitude is what? Maximum, because here there is addition of displacement. Presence of crest will displace the particle in upward direction, then presence of second crest of second wave will further displace it in the same direction. So this is the resultant displacement of that wave. So as displacement is maximum, naturally amplitude is maximum, and because intensity is directly proportional to maximum square of amplitude, so as amplitude is maximum, naturally intensity is maximum, or that point is said to be a bright point. That point is said to be what? Bright point. So on the screen, the dark and bright regions are called fringes, and the whole pattern is called an interference pattern. The whole pattern is called an interference pattern. तर पुढचा प्रश्न बघूया. काय पुढचा प्रश्न? Explain the experimental setup for Fraunhofer diffraction. Explain the experimental setup for कशाला? Fraunhofer diffraction with neat diagram. तर Fraunhofer diffraction
नीट डायग्राम प्रमाणे तुम्हाला एक्सपेरिमेंटल सेटअप दाखवायचं आहे. तर ती डायग्राम बघा, लक्षपूर्वक बघून घ्या. काय इथे या डायग्राम मध्ये इथं सोर्स एस दिलेला आहे, इथं कॉन्व्हेक्स लेन्सेस दिलेले आहे आणि इथं काय आपल्याला स्लिट आहे आणि इथं हा स्क्रीन आहे P0 इमेजेस. तर ही आकृती तुम्ही लक्षपूर्वक बघून घ्या. आता आपण एक एक करून या आकृतीमध्ये नेमकं काय लिहायचं तेवढंच पॉईंट तुम्हाला परीक्षेत लिहायचं. एक्सपेरिमेंटल सेटअपमध्ये काय लिहिणार? एक्सपेरिमेंटल सेटअपमध्ये इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फ्रॉनहोफर डायफ्रॅक्शन इट हॅज ए मोनोक्रोमॅटिक सोर्स ऑफ लाईट एस. आता हे जे आपण लाईट बघितलं सोर्स, हा काय? मोनोक्रोमॅटिक सोर्स ऑफ लाईट. एस रिप्रेझेंट व्हॉट? मोनोक्रोमॅटिक सोर्स ऑफ लाईट. S will represent monochromatic source of light. Now in front of monochromatic source of light there is a lens. There is what? A lens. That lens is called a converging lens. That lens is called what? Converging lens. Now by ignoring aberrations at the corners, इथं हे जे aberrations तयार झाले, ignoring aberration at the corners, here we are having what? The converging lens. S is monochromatic source of light. Light rays from monochromatic source of light, they were allowed to incident on a converging lens. And here there are certain some aberrations are there. You can ignore them. So here it will produces a plane wavefront. It will produces what? This converging lens or convex lens produces what? Plane wavefront. It will produces a plane wavefront. Now ignoring aberration, the emerging beam will consist of plane parallel rays which is resulting in a plane wavefront. Now these are the incident, these plane wavefront, they were allowed to incident on diffracting element such as either a slit. इथं हा diffracting element काय? Either a slit or a circular aperture or a double slit. Diffracting element कोण कोणते असतात? Diffracting element, it is a slit or it is what? A circular aperture किंवा double slit किंवा a grating. These are all the diffracting element. They are what? All diffracting element. So that plane wavefront is allowed to incident on a diffracting element. Here AB represent diffracting element. Here it is a slit. Here it is what? A slit. So a plane wavefront is allowed to incident on a diffracting element such as slit or a circular aperture or a double slit or a grating. Now in case of circular aperture, आता circular aperture च्या केस मध्ये काय होईल? In case of circular aperture, S is a point source and the lenses are bioconvex lenses. S हा काय असेल? जर तुम्हाला सर्क्युलर अपर्चर घ्यायचं असेल तर S हा पॉइंट सोर्स असेल आणि लेन्सेस कुठले वापरायचे? बायोकॉन्व्हेक्स लेन्सेस मस्ट बी यूज. वेरएज याऐवजी जर तुम्हाला लिनियर एलिमेंट घ्यायचं असेल, जर तुम्हाला लिनियर एलिमेंट लाईक स्लिट घ्यायचं असेल किंवा ग्रेटिंग घ्यायचं असेल तर सोर्स हा नेहमी कसा पाहिजे? लिनियर अँड द लेन्सेस आर सिलेंड्रिकल इन शेप. तर हे फार महत्त्वाचं आहे की डिपेंडिंग अपॉन विच डायफ्रॅक्टिंग एलिमेंट यू आर युझिंग, which diffracting element you are using. If you are using a circular aperture as a diffracting element, then S must be a point source and the lenses used are bioconvex lenses. Whereas when you are using linear element like slit as a diffracting element or grating as a diffracting element, then your source must be a linear source of light and the lenses which you are using, they are cylindrical in shape so that the focus image is also linear. So that the focus image is also linear. तर ही आकृती व्यवस्थितपणे बघा. ही आकृती परीक्षेमध्ये 2 मार्कासाठी सुद्धा सेपरेट विचारले जाण्याची शक्यता असते. तर एक लक्षात असू द्या, इथे ही आकृती काढताना हे अँगल थीटा व्यवस्थित दाखवायचं तुम्ही. इथे प्रत्येक याचं अँगल किती येते? थीटा थीटा थीटा. आणि ह्या रेज दाखवणं फार महत्त्वाचं आहे. यू मस्ट शो द इन्सिडेंट रेज. नाउ what is the distance between these two? It is F equal to D and this distance capital D is very greater as compared to that of what? A. As compared to that of A. आणि शेवटचा मुद्दा जे तुम्हाला एक्सपेरिमेंटल सेटअप मध्ये लिहायचा आहे तो असा आहे की इमर्जिंग बीम इज इन्सिडेंट ऑन अनदर कॉन्व्हर्जिंग लेन्स. इकडे बघा, हा पहिला कॉन्व्हर्जिंग लेन्स आहे आपला and the beam which is emerging from the diffracting element, it is further allowed to incident on another converging lens M.
So M is a converging lens, and here y dash is also another converging lens. So when a plane wavefront from the emerging lens, the plane wavefront from converging lens is allowed to incident on the diffracting element AE, then once again that wavefront is allowed to incident on a converging lens M, allowed to incident on a converging lens M, so that it will focuses beam on the screen, so that it will focuses beam on the screen. Now the next question, it is question number 4. It is somewhat a problem. So in question number 4, see what is given. So as far as question number 4 is concerned, the distance between, काय सांगता येईल आपल्याला, the distance between two bright light, the distance between two bright light, the distance between two bright fringes in biprism experiment using light of wavelength 6000 angstrom unit is 0.32 meter. Is what? 0.32 meter. तर इथे लक्षपूर्वक बघा काय दिलेलं आहे, डिस्टन्स बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस म्हणजे बँडविड्थ दिलेली आहे. when we are using a light of wavelength 6000 angstrom, light of wavelength lambda A is equal to 6000 angstrom, means 6 into 10 to the power minus 7 meter, and the fringe width is found to be 0.32 millimeter, means YA. We are representing fringe width by Y, and in the first case, that is in case A, it is 0.3 millimeter. Convert that millimeter into meter, so 0.32 into 10 to the power minus 3 meter. By how much will distance change? आता काय विचारलं त्यांनी प्रश्न, by how much will distance change, किती अंतराने बदल होईल if light of wavelength म्हणजे 6000 angstrom युनिटच्या जागेवर जर दुसरा लाईट वापरला आपण ज्याची वेव्हलेंथ किती आहे 4800 angstrom युनिट आहे, तर त्या डिस्टन्स मध्ये किती बदल होईल याचा अर्थ when lambda b equal to 4800 angstrom unit means 4.8 into 10 to the power minus 7 meter, then let yb is the distance between consecutive bright fringes or consecutive dark fringes when wavelength used is lambda b. म्हणजे YA ही फ्रिंज विड्थ आहे जेव्हा वेव्हलेंथ, जेव्हा लाईट ऑफ वेव्हलेंथ 4800 वापरली. YB ही काय आहे, फ्रिंज विड्थ आहे जेव्हा आपण 4800 ही वेव्हलेंथ वापरू, जेव्हा आपण काय 4800 ही वेव्हलेंथ वापरू. तर आता आपल्याला जे काढायचं आहे ते काय काढायचं, चेंज इन डिस्टन्स बिटवीन द फ्रिंज विड्थ, मीन्स वी हॅव टू फाइंड आउट YA मायनस YB, त्या फ्रिंज विड्थ मध्ये कितीचा फरक पडतो हे आपल्याला काढायचं आहे. व्हॉट इज द चेंज इन डिस्टन्स. तर सिंपल आहे की इथं तुम्हाला जे दिलेलं आहे त्या दिलेल्या इन्फॉर्मेशनवरून काय सांगता येईल, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन YA लॅम्बडा B इक्वल टू YB लॅम्बडा A, YA लॅम्बडा B इक्वल टू YB लॅम्बडा A, YB लॅम्बडा A. Now from the formula, what is YB is equal to YA into lambda B upon lambda A. आता YA ची किंमत आपल्याला माहित आहे, काय दिलेले आहे ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ 0.32 into 10 to the power minus 3. When we use a wavelength of what 6 into 10 raised to minus 7 and into lambda B 4.8 into 10 raised to minus 7. तर ह्याला जर आपण सिम्प्लिफाय केलं तर फायनल आन्सर आपल्याला मिळतो 0.256 into 10 to the power minus 3 मीटर. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की नेट चेंज हे आलं आपल्याला YB ची किंमत, YB इक्वल टू 0.256 into 10 to the power minus 3. आता चेंज इन डिस्टन्स काढायचं म्हणजे मॉड ऑफ YA मायनस YB. YA ची किंमत 0.320 into 10 to the power minus 3, YB ची किंमत 0.256 into 10 to the power minus 3. तर हा फरक येतो म्हणजे चेंज इन डिस्टन्स आपल्याला मिळतं 0.064 मिलीमीटर, कारण हा 10 raised to minus 4 मीटर म्हणजे मिलीमीटर. म्हणून बोर्डामध्ये तुम्हाला शेवटी लिहायचं आहे की द डिस्टन्स ऑर द चेंज इन डिस्टन्स between the fringes is 0.064 millimeter, 0.064 millimeter. आता पुढचा प्रश्न बघूया, तो पुन्हा एक प्रॉब्लेम आहे. क्वेश्चन नंबर 5, इट इज एन एक्झाम्पल. काय दिलेलं बघा, ए पॅरलल बीम ऑफ ग्रीन लाईट ऑफ वेव्हलेंथ 546 नॅनोमीटर म्हणजे लॅम्बडा इक्वल टू व्हॉट 546 नॅनोमीटर
म्हणजे 546 into 10 to the power minus 9 meter. Now it passes through a slit width 0.4 millimeter. Slit width म्हणजे A equal to 0.4 millimeter म्हणजे 0.4 into 10 to the power minus 3 meter. The intensity pattern of transmitted light, the intensity pattern of transmitted light is seen on a screen which is 40 centimeter away, which is what 40 centimeter away म्हणजे capital D दिलेलं आहे. 40 centimeter म्हणजे 40 into 10 to the power minus 2 meter. Now what is the distance between, काय विचारलं, what is the distance between two first order minima? What is the distance between what? Two first order minima. तर फॉर्म्युला आपल्याला कुठला वापरायचा आहे विड्थ ऑफ सेंट्रल मॅक्सिमा इज इक्वल टू विड्थ ऑफ सेंट्रल मॅक्सिमा इज इक्वल टू 2 लॅम्बडा कॅपिटल डी अपॉन ए. 2 लॅम्बडा कॅपिटल डी अपॉन ए. आणि आपल्याला काढायचं काय, द डिस्टन्स बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा. द डिस्टन्स बिटवीन व्हॉट, टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा. तर चला बघूया आपण की फॉर्म्युल्याचा वापर करून आपण कसं काढूया. तर इकडे बघा, width of central maxima, width of central maxima is what, WC is equal to 2 lambda d by d. आता 2 into लॅम्बडा किती दिलेलं आहे, 546 into 10 raised to minus 9 मीटर. कॅपिटल डी किती दिलेलं आहे, 40 सेंटीमीटर म्हणजे 40 into 10 raised to minus 2 मीटर अपॉन काय दिलेलं ते ए ची किंमत किती दिलेली आहे 0.4 मिलीमीटर म्हणजे 0.4 into 10 to the power minus 3. आणि हे जर आपण कॅल्क्युलेशन केले तर याचं उत्तर आपल्याला काय मिळतं 1.092 into 10 to the power minus 3 मीटर. आणि अप्रॉक्सिमेट त्याला काय लिहिता येईल आपल्याला 1.1 into 10 to the power minus 3 मीटर म्हणजेच काय 1.1 मिलीमीटर. सो द डिस्टन्स बिटवीन व्हॉट टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा इज इक्वल टू, ऍक्च्युअली काय असेल तो, इट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ सेंट्रल मॅक्सिमा, विड्थ ऑफ or the distance between two first order maxima. Naturally it is equal to width of what, central maxima, and what is that value is 1.1 millimeter. तर बोर्डाच्या परीक्षेत तुम्हाला फायनल आन्सर लिहावं लागेल, द डिस्टन्स बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा इज 1.1 मिलीमीटर, 1.1 मिलीमीटर. आता पुढचा प्रश्न क्रमांक 6 बघूया. काय तो प्रश्न क्रमांक 6, पुन्हा तो एक एक्झाम्पल आहे की इन Fraunhofer diffraction pattern by a narrow slit, in Fraunhofer diffraction by a narrow slit, the screen is placed at a distance of, screen किती अंतरावर ठेवलेलं आहे, screen is placed at a distance of 2 मीटर म्हणजे कॅपिटल डी ची किंमत 2 मीटर आहे. From the lens to obtain a diffraction pattern, if the slit width is 0.2 millimeter, slit width किती दिलेली आहे 0.2 मिलीमीटर म्हणजे A equal to 0.2 मिलीमीटर. याचा अर्थ 2 into 10 to the power what -4 मीटर. आता पुढे बघा काय सांगितलं, and the first minimum is, पहिला मिनिमम कुठे मिळालं, फर्स्ट मिनिमम इज 5 मिलीमीटर म्हणजे YID is equal to 5 millimeter. On either side of central maxima, on either side of central maxima, find the wavelength of light. काय करायचं आपल्याला, find the wavelength of light. लक्षात असू द्या मित्रांनो, इथं सांगितलं की फर्स्ट मिनिमा इज 5 मिलीमीटर ऑन आयदर साइड ऑफ सेंट्रल मॅक्झिमा म्हणजे विड्थ ऑफ सेंट्रल मॅक्झिमा हे काय असेल, एक लक्षात ठेवा, whether it is a maxima or minima, width is same. हे मॅक्झिमा असेल आणि हे मिनिमा, हा मॅक्झिमा आहे आणि हा मिनिमा आहे, या दोन्हीची विड्थ कशी असेल, सारखी असेल. आपल्याला डार्क फ्रिंजची विड्थ दिलेली आहे म्हणजेच सेंट्रल मॅक्झिमा काय असते, 2 टाइम्स, सेंट्रल मॅक्झिमा इज व्हॉट 2 टाइम्स द फ्रिंज विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज. सो 2YID विच इज इक्वल टू 2 इंटू ऑलरेडी आपल्याला फ्रिंज विड्थ दिलेली आहे 5 मिलीमीटर. तर सेंट्रल विड्थ ऑफ सेंट्रल मॅक्झिमा काय येईल 2 टाइम्स द फ्रिंज विड्थ, that is 2 into 5 millimeter, that is 10 millimeter, means 10 into 10 to the power minus 3 meter. तर या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला जे प्रश्न विचारलेला आहे, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाईट यूज, तर आपल्याला काढायचं काय, वेवलेंथ ऑफ लाईट. काय काढायचं आपल्याला,
वेव्हलेंथ ऑफ लाईट. आणि पुन्हा फॉर्म्युला कोणता वापरायचा आपल्याला, width of central maxima is 2 times lambda d divided by a, 2 times lambda d divided by a, 2 times lambda d divided by a. तर आता या फॉर्म्युल्याचा वापर करून आपण हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करूया. तर काय दिलेलं बघा, फॉर्म्युल्याचा जर आपण वापर केला, width of central maxima is equal to 2 times lambda capital D by D. width of central maxima 10 मिलीमीटर काढला आपण, 10 into 10 to the power minus 3 ही किंमत आपण इथं WC च्या जागेवर ठेवली. त्यानंतर 2, आता लॅम्बडा मला काढायचा तर तो मी तसाच ठेवेल लॅम्बडा. कॅपिटल डी म्हणजे हा 2 मीटर दिलेला आहे आणि ए इज इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 4. तर याला जर आपण सिम्प्लिफाय केलं तर शेवटी आपल्याला लॅम्बडाची किंमत मिळते 5 into 10 to the power minus 7, 5 into 10 to the power minus 7, किंवा लॅम्बडा इज इक्वल टू 5000 अँगस्ट्रॉम युनिट. आणि बोर्डाच्या परीक्षेत शेवटी तुम्हाला लिहावं लागेल द वेव्हलेंथ ऑफ लाईट यूज्ड इज 5000 अँगस्ट्रॉम युनिट, 5000 अँगस्ट्रॉम युनिट. धन्यवाद.